What's up? This is Antonio, and I'm sitting here with our client 𝗙𝗟𝗧𝗧𝗧, and our client has become fluent in only 4 months. So I thought I'm just inviting him for an interview to talk about the story on how exactly we have helped him to get there and inspires you to become fluent as well. Macié, ¿qué tal tu español? Muy bien, mucho mejor que hace unos meses. Perfecto. Entonces, Macié, ¿podrías presentarte, hablar un poquito sobre ti? Claro, claro, claro. Entonces me llamo Mathieu, soy francés, tengo 30 años Ujú, y vivo en España desde un año y medio. Me ujú. dedico a las ventas Sí, y por esto quería hacer esta formación, este training de español, sí, porque estaba viviendo en Francia, ujú, vendiendo en el mercado francés. sí, Y cuando me mudé en Barcelona, me dijeron que podía quedarme a trabajar por el mercado francés, pero si quería crecer en la empresa, tenía ujú. que dedicarme al mercado español. Así que tenía que mejorar mi español para poder escuchar clientes, entender sus problemas y vender mis productos. Así que era un challenge muy grande, pero Claro. estoy mucho más cómodo ahora. Perfecto, genial. ¿Y en el futuro planeas seguir viviendo en España? Sí, por supuesto. Muy bien. ¿Cuáles son tus pasiones? Eso es una razón por la cual me mudé a Barcelona también, es Ujú, que me encanta el sol y todo, pero hay sí, el mar aquí y hago windsurf. Y antes vivía en París, no podía hacer windsurf nunca. Así que vino aquí con el plan de hacer windsurf a sí, menudo, pero al final en esta ciudad nunca hay viento. Es que puedes sí, hacer windsurf si tienes un coche y que vas a las orillas de Barcelona, por ejemplo, a 1 hora o 2 horas, claro, pero en un año y medio solo hice 2 veces porque, porque no tengo coche y que nunca hay viento o cuando hay viento estoy trabajando o otras cosas. Pero claro, esto era una de mis pasiones de pequeño. sí, Sigue una pasión, pero no practico mucho. Y si claro, no, como todo el mundo, salir con amigos, tomar unas cervecitas, no es una claro, pasión, pero es una parte de mi tiempo a lo cual dedico más tiempo. claro. Bueno, Macié, pues vamos a pasar al inglés para que compartas un poquito tu experiencia aquí. So, how did you feel before starting the coaching, Macié? Okay, before starting the coaching, I was already trying to work on the Spanish market like 5 to Mm-hmm. 10% of my time, Mm-hmm. but I was struggling a lot with my customers because I Mm-hmm. was always asking them to repeat. I didn't understand everything, so I was not Mm-hmm. very sharp in Yeah. my answer and understanding. Mm-hmm. So that was basically the point. I was wondering, like, okay, after 1 year, it will be much more easier, but after like 6 to 8 months, I realized that it was not enough to only talk to customer Mm-hmm. without having this strategy and this personal work on the Spanish language. Mm-hmm. So that was my feeling at the beginning. So I was Yeah. uncomfortable talking to my customer, and it's Mm-hmm. a bit hard when you're working in sales. It's impossible Yeah, if you're not comfortable. of course. And now how do you feel after these 4 months working together? How do you feel when you are selling in general with your Spanish? Yeah, yeah, way better because the thing is that I have much more two things, much more vocabulary, Mm-hmm. and it's much more, I don't know how to say in English, but like natural. It's Natural. much more natural when I speak. Yeah, yeah, that's fantastic. And what is your highlight? So, what did you like the best about the coaching so far? I would say several things. The first one Mm-hmm. is seeing the difference on on between before and now. The Mm-hmm. difference, like the evolution, the improvements, on Mm-hmm. the hearing the feedback also from others, from my Spanish friends, from my girlfriend, who is Mm-hmm. French too, but she here when I speak in Spanish with my customer, and she said that I did a lot of improvements. So it's the Mm-hmm. first thing. And the second one is that now I have the methodology
to continue improving my Spanish. And I think it's very important because it's not in 4 months. It's not enough. If you stop, you will not stay fluent. So now I have the strategy to continue improving my skills. Exactly, exactly. And also, Mathieu, who would you recommend this coaching to? Could be a lot of people. It depends on the situation of everyone. But on my case, someone who needs to work in Spanish, for example, it's very important. I think, but in my opinion, it's the most critical thing, because if you want to live in Spain, you can do it without a high level, but if you want to work in a language, you must be much more comfortable. So of course, or someone who has a Spanish girlfriend or boyfriend, maybe could be also for the Yes. no sé, I don't know how to say in English, but for los suegros. Sí, 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 para hablar con la familia, claro, Sí, totalmente. Bueno, Macié, muy bien, muchas gracias y hay que seguir a tope, ¿eh? sí, muchas gracias.